Greenland Broadcast nze Williams nkwaniriza webera kunegatako olunaku lwaleero mu kiseera kino kono gyaffe mwenna tubaagaliza naddala mwabakkiriza mu Kristo amazuukira amalungi naddala bw'oba wasiibye nga weegayiridde wano mu Amerika saalabye batambuza kkubo lya Musaalaba. Wano bye siraba mu nsi yammwe eno ya Amerika saalabye batambuza kkubo lya Musaalaba okusiiga evvu baasiiga naye mu ngeri ya kimpooze bimu ku byenjigira mu nsi eno nti waliwo ebintu ebimu ffe tubeera mu Afrika eyo bye tukola mu lwatu naye ate bano bo banga babikola mu kasitisi saalabye kutambuza kkubo lya Musaalaba but kisigala nga kasitoba nga oli mukkiriza watambuza kkubo lya Musaalaba akusiiga evvu n'osiiba ogenda kubeera mu misa ey'ekiro kyonna kikiri amazuukira amalungi gy'oli wona wosinza okugoberera nze Williams olunaku lwaleero tuzze ndebaza Katonda nti ekifuba kyakendedde ekifuba kyewamme wano mu Amerika kirumira ddala ssenyiga alumira ddala era nebaza mikono gyange mwenna abali nga mugezaako okutukyekingako nga mwannyinaze Nassolo of course oyo wa munju naye ate era abamunju bameka basobola okunoonyako every now and then mwannyinaze Monica wa munju naye abamunju bameka basobola okunoonyako every now and then so abo mbebaza nnyo TX wa munju bamunju bameka basobola okunoonyako every now and then bakunoonyako olina obebaze Charles Musoke California y'omu ku bantu lwasobodde akunoonyako ng'ali Puerto Rico ng'ali Mexico ng'ali Jamaica ng'ali oba anoonyaki simanyi kyanoonya ekituufu naye oyo yonna kutegeeza nti y'omu ku baana atera okugobwa ku kubeera balipoota ku TV eno agobera Greenland Broadcast. There are big stories you would ignore. There are big stories that someone would say tebirina makulu. Remember, I told you a year ago, several months ago, a while ago, that a lot of stuff is going to take place. A lot is going to happen before 2026. I remember severally telling you that we'll see, we yet to see, and of course already we have seen a lot of stuff happening on this road we are walking towards 2026. And a lot of stuff we have never seen, we have never seen will happen. The things we had never seen have happened. The things we had never seen happened. The things we have never seen will happen or are yet to happen. As we are advancing into the realms of real play of politics, we are going to learn a lot of stuff. Ebintu bingi nnyo ng'obadde obiyitako nga William oyogera ku music nga naawe oli ewo wakisekka nga wabirekera balukwago wabirekera abantu ab'enjawulo giving their opinion, practicing politics ng'ogamba tebikkwatako. Okuva twatandika okwogera ku nsonga ezikwata ku bulamu bwaffe wano obw'ensi nga bwe butambula generally, nze yali aconcentrating ennyo ku creative and performing arts. Natandika okugamba nti koza abantu batugamba ffe tuli badongo kantandike nno okusoma ebitabo ebya serious kantandika okulaba documentaries kanziremu ntegeerere ddala ba Mahatma Gandhi balumumba basayidi nga sibasoma kukwata kuyita bibuuzo ntegeerere ddala bayitira nga sibasoma kuyita bibuuzo. Ku mulundi guno ntandika okutegeera ensi ez'enjawulo zitambula zitya okusobola okufiitinga at least mu mbeera bwetambula. Olunaku lwaleero gwagobera Greenland Broadcast waliwo a story which is kind of a development to a big story of Chairman Nyanzi's son, Churchill James Nyanzi, where he was seen in a picture with General Yawe Museveni when Museveni had gone for a ceremony, for an event in Makerere to meet the Guild Committee of the Guild Council of Makerere University. And of course, story nebeera y'amaanyi nnyo nebyogera kakati story nga ekyagenda mu maaso. Olumunda mawulire yali ku Radio Simba also had and still having a YouTube channel Uganda Byogere. Currently is it Uganda Byogere something Kakalamu hosted had an interaction with Eddy Yawe
nga bwe nkugamba nti we are advancing. Nze gwe mulaba nina videos endaba, documentaries, I read a lot, I make sure that I listen to guys like Professor Lumumba tayo yaitulatinga issues. Nina okutegeera lwaki butuluuki paka olwaleero tennayingira mu mukago gwa Bulaaya. Is it because the biggest party belongs to Asia? Is it because of what? Why do they get mistreated whenever they are having issues at the table of NATO? What is it real? What is it real? What is behind Ukraine and Russia? Normally, big stories, if you're a journalist, you're able to tell a big story. I was at Amazon customer service desk. Hi, how are you? So during my break, I scrolled through my feeds on TikTok and I saw a clip of Eddy Yawe trying to give his opinions, dissatisfactions on how people see them, the relatives of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, and what Eddy Yawe had to tell the public. I understand. You'll bear with me. I told you on this channel we'll do 50% English and 50% Luganda, or even 70%. Why? Our Zungu from Punjabutoli has to work because a lot of people, or several people, or many people watch these channels from beyond Uganda. I might not necessarily say across Africa. Across Africa means step by step today. So Uganda all beyond Uganda. Ngabantu ali Namibia. Mwasinkana mwogera ku bya music. Muli mu council ya African musicians, bichi musicologists. But is trying to listen to you to understand you. Ekintu kyo lwaki nakitegeera kati waliwo olaba channels nga bali Senegal. Ngoyala okutegeera kiki bagamba. Kati bwasuula mu kazungu noga abadde agamba kino. Kati naffe ku channel yaffe eno tuteekamu okuzungulwa ebuyinja butole ne Morandi po ekibuye tusike ku bantu baffe abamu batusemberere mu communications. Of course nga tukola mass communication at journalism as a unit kaba tugamba salawo olulimi lumu yogera mu Luganda yogera mu Luzungu naye mu concentrating ennyo ku lulimi Oluganda ebiseera ebisinga weerimitinga ng'omuntu katugattamu n'ogamba n'owekoboko kantegeereko obulungi nti Oluganda luno lumuka lubirira nga ntambudde nnyo ng'Omuganda kakati ati kankubeewo ku mbogo wano antegeeretegeeremu. So ebintu bingi nnyo bitugezaako okusoma okutegeera what is really happening. Kati nga scrollinga mu TikTok yange story eno nenjiraba nga bwe mbadde nkutegeeza era nga bwe nkutegeeza nti as a journalist you're able, as a communicator, as a broadcaster, osobola okugamba nti this is a big story. I saw Eddy Yawe giving his opinions, pouring his heart out. The guy was like, I am from the Ssentamu family. So Kyagulanyi Robert, His Excellency, is. Stop mistreating us. Stop bringing triggering or inspiring differences. You want to put our family into problems. You want to put us in unnecessary differences or wrangles or etc. To me, I was like, nga Nyanza akyalina ebyo byabadde avaamu okoze statement season. It is a big story. Normally, I will wait for podcasters, not newsrooms necessarily. Within the dynamics of mass communication, a newsroom will break stories. They will come and boo, it is a breaking story. Eddy Yawe has said B. But if you're a columnist, especially for a newspaper, if you're analytical, an analyst, that area, you can wait. Normally, we must not be I wait. Era ninde bwe mbitegedde wali ababitegedde bwe bati. To me, without even throwing judgmental statements, throwing arrows of criticism
towards or at Eddy Yawe. I was like, it is a big story. Let me wait. Why a big story to me at first? Nyambadde akagatto bannange. Bannange ndi mukagatto nassolo. Kati mu mawuli William Katulage nkabalaga nze with the dynamics of mass communication. This is the Puma. This is the Puma original. I'm telling you, I'll never dictator without putting on good nice shoes. For me, I've put on. Hey, kagatto no. Kati nabagenda okusegalwa abatera okungamba nti ne William video zonzi nyumiro. Ni olubutandika wali okwogera ebyaffe ebyekyala ate wensinga okukwagalira mbukolo ntandise okuleeta amaalo nga ag'okupalaga engatto olaba bamanyi okungamba lwaki olina essaawa bbiri bw'oba oba eno ssaawa eno ey'okubiri wano si ssaawa buno obuntu bumonitaringa ebintu byanjawulo n'essaawa eno ebeesobola okukikola naye kano kalina bye kankolera ebyenjawulo manya pima omutima manya biki manya peesi ya biki kyekakolako so olw'ensonga temuŋŋamba nti nina amaalo. So a big story of Eddy Yawe giving his opinions, submissions, feels was a big statement. Nga twakava mu byanyanzi kansooke ku Eddy Yawe. Eddy Yawe y'omu ku artist abamanyi mu Uganda. He's a big artist, and in Uganda, yes, we have had people produce genres of music. People have done salsa, bossa nova and rumba, loosely called band music in Uganda. It is not professional enough and technical to say that bayimba band. Band is just a set of people agreeing to play together, for example, having a backline, mid-range for background vocalists, and the lead where you have the artist leading the band, a baby dongo, the background vocals, then so Yawe Kyakuba is a combination of many West African beats and some Latino American beats, and the word from Cuba during the days of Fidel Castro. They had limited time of celebration or going for party. Whenever people had finished their work, their routine would go for rumba, celebrations or party. Some refugees, some people who had gone to Cuba, people from Democratic Republic of Congo, those days Belgian Congo, worked as slaves, worked as refugees at some point. As some of them came back to Democratic Republic of Congo, came back with the word rumba, and also came back with knowledge of how to fuse different genres of music into a unit for themselves, or to which they related better or better, depending on where you are. If you are in places where you call Minnesota, for us we call it Minnesota, where you call water, yes, a unit that worked for the Congolese, better. The genre Yawe does has samba from Brazil. There is bossa nova, meaning high life, still from Cuba. There are some little elements of lovers rock, rocksteady, ska. So it is around there. Also determined by the pace, the tempo, emisindo olimba kwe lutambulira. Ojja kulira that thing. Kati ojja kulaba nti abantu abajjanga gwe nombwa gwe olina okumanya boss wo. Stop it. Saagala kunepankirako ndi mugagga ntudde wano wentudde ng'omugagga oboggola. Ensonga ze njogerako zikwata ku ggwanga. You're backing. Lwaki oboggola? Stop it. Naye nolowooza kenkanawa akaba kangaako. Nange nyini bwe kanyiza nsobola okukasuula eki ne bantwala mu kkomera. So kati nekikasumbwa mbwe eri endala eriboggola eri nayo egenda erwane nayo. But getting back to the point, I'm driving a point of acknowledging and recognizing Eddy Yawe as a superhuman
being when it comes to that genre of what people call band, and me professional I'll call a combination of salsa, bossa nova and rumba from Congo. And n'okubalaga nti ebimu bye tuyita oba ayimba kyoba rumba kigambo kibadde kigambo bugambo. Paulo Kafeero yayimba nti aba reggae n'aba bossa nova n'abakadongo kamuno tugatteka kati omuntu nga bawulira bossa nova, what is it? Bossa nova kitegeeza high life, obulamu obwa waggulu, obulamu obwekkololo obwemuyenga, kitegeera contemporary life. Kati bossa nova is ya embracingibwa nnyo aba 7th day, especially wano mu Uganda. When it comes to that kind of music, ngovudde kuba research, because ate bama research bagatta ebintu bingi, but Yawe is so staunch nti bwowuliriza Yawe n'owuliriza Africando. There is a group from West Africa that had guys from Ivory Coast, Senegal, Cameroon, Ghana and Nigeria called Africando. They used to do those genres nga bagatta styles ez'enjawulo, era ndowooza mu East Africa tufunyemu Les Wanyika, Super Mazembe ne Africa Band nga bakikuba bulungi nnyo. Yawe, when it comes to that, is just dope. Era that's why many people respected the guy, me inclusive. He releases a song and I'm like, wow, it is on point. I remember during the days of Dream Studios. Dream Studios is a recording sound engineering house in Kamwocha. That studio, on top of Hope Mukasa's studio, Brava, Africa Band, Kasiukira, is another house, production house, that helped a lot of music artists to improve their sound and produce music that you guys have listened to in Uganda. Severally, I could see and hear people say Yawe, meaning Baba Yawe, in respecting him as an elder in the industry, because Yawe, when he came back from the US, he came ngate yali yabeera wodda nga tanagenda mu America, ne bakola ebidongo bingi nnyo. Kati agenda okukomawo ng'ate nga alina mu bidongo. Kurunonga is an entrepreneur who is also putting some equipment forward. So guy are respected nnyo and ina knowledge. Y'omu ku batono abagenda ku ssomero okusoma sound. Mujjukira Dream Studios we yajjira, twali tulina sound eya Frigo, twali tulina sound Bava, twali tulina sound eyakasiwuukira. Ezo eyakasiwuukira ng'eyina envuga yaayo era nga eyina obooli awo byetuwadde nga birungi nnyo. At some point we had gotten some good sound from Steve Jean, Phenon and No End, but this time actually they almost came at the same time, Phenon and Dream Studios. Steve Jean had come with some knowledge from the US also, and the knowledge exhibited in songs of Freddie Sebata, Doli Womwana, Nabawanuka, Nalwewuba, n'ebirala bingi. So here is Eddy Yawe, who is bringing a production house ng'eyina ennyumba namba, because normally ekisinga tosumbwa mu Africa tubeera ne production house nga kafunda. This time Eddy Yawe is having huge mixing consoles of 72 channels, guy ngalesa equipment wakabi sound modules, physical and software, or hard and software, naleta a new thing in the music industry. Mwata ngokulira chibayita kiki ya Dream Studios, kiki ya kabi that guitar mu chiwani, there was that guitar pademan jesinga nyo kozesa, mwabanga mu bright pianos ziza pademan zesinga nyo kozesa mu nyimbe zebera n'ebirala. Kati Yawe wedde ebimwe ebyo byanyonnyola nga is putting a background from that angle of fe mutwagala twawula yawula bwe yali tanatandika kuyimba katalina luyimba mwaliwa. To me I was like, bino, these narrations are for the music artists, people who can understand and tell the hustle artists go through will appreciate this. Appreciate not
okusiima, but recognizing. Manyina oluzungu nalwo luzibu. Appreciate not okusiima bino, but okurecognizing, okuacknowledging the fact nti bino bikola sense. So nange yensonga kinjagala okuwa background tegera who is Yawe, because normally the foot soldiers will ask, who is Eddy Yawe? Eddy Yawe is an elder in the music industry, especially as an entrepreneur, as a music director, as a music sound engineer, as an artist also who produces perfectly that styles of bossa nova and the rumba. You have heard or listened to songs like Tuchigali by Eddy, by him and Karon Antong. We have heard songs like Kayembe, Muwamvu Wamvu, Kationoba, and many other songs. And at that, the guy has always been on a good line. This time comes, is trying to communicate to multitudes, demographics which aren't niched, which are not chronologically put to a point where he could communicate and they are able to ingest it and digest what is telling them. These days it is hard to talk to people. It is hard to communicate to people because the demographics are changing. Ebika by'abantu bye communicating bikyuka. Sometimes some statements are better withheld, are better kept. Oba ino video nzirumu byenyonyola bibalimu nja kusigazaako nga bataano bemba njagalako katobo ino bitabula nnyo n'obifuula nga bizibu nnyo so that the overflow will grow away n'osigazaako abantu abatono banasobola okuleeta ssente za Pentagon. Yeah, you have to confuse them. You confuse them n'osigazaako abatono abaleeta ssente za Pentagon. Ebintu ebimu osobola obyesigaliza kubanze nabirabye nga Yawe yabadde alaga story eno yabadde genda kuleeta issues. Kanzire mu politics ebya music mbadde ngikuwa that background akatono kati nzize eno mu bino ebyaffe byetwagala okuwulira nga nange byenjagala okuwulira. Okusika the Eddy Yawe of Salsa, Bossa Nova and Rumba, the owner of the production house Dream Studios, elder brother of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, and now we are into the issues referred to as national importance. Bw'owuliriza interview yonna eyakakalaamu eva ku story eri eya Churchill. Eddy Yawe nga akugamba ffe omwana waffe mwana ffe twamuzaala ffe tuli ba Ffamire era abantu mugerekerawo okuleeka olujanyi. Ngenda bwe nti okwetewuluza nkomawo ekifo kyange ekifo kya Mickey Wine bakituddemu ffe tuli ba munju temwerabira ntibega bamagezi. Mwami Ssentamu tasobola kuzaala mwana mugezi na musiru ffenna tuba bagezi by default. Nezikira oluyimba enda muwogo yezaala balungi n'ababi, meaning you can have stupid chuduleni andikira eva chuduleni ekyo tosobola kiyimirirako nnyo ekyo kyo ne mugamba ekyo tekisoboka ate nga tekitegeeza nti mulimu abasibo kigamu stupid kinene. Wise and unwise whichever way. Kati nagezaako okunyonyola ensonga ze kati nze nempuliriza interview nemanya nti tuvudde eri ewa Churchill. Story ya Churchill mpanvu twagiwako gye twasobola, and this time Eddy Yawe is developing it. Normally people will say mwaba mawulire mwe mulemeza ekintu mu mawulire. No, tubeerawo nga tetulina mawulire, nga tetuhavinga any story. People will come, put themselves before us. We'll get a story. Yes, we'll get a story, and that is a big story. A big story at all levels. A big story of understanding that even when in Buyinja Butore to the St. John Bosco Seminary, you went with the Reverend Father Oswald, Father Joseph, Father whoever, the moment you remain mu bidongo bya Cards Band, bya VCL, bya Makerere University Music, Dance and Drama, no channeling to radio station nebirala, you are part.
buli wosanga father oswadi nga bwana mukulu w'ejjinja mugambe sibyotano father manya father twatuula ffenna father nentuli ekikajjo bate bannange father nenkulagirirako nondagirirako father wali tomanyirubira father Edward kale mazima ga Katonda ekyoto nze nakuyigiriza bakuba ekyoto ekyo tukiyigirako nti mu bulamu bw'effamire ya mwami Ssentamu tutambula ne tuddayo eri Yusufu mulokolo kitegedde batugenda kuleeta ssente za kyaki genda osome story ya Yusufu yatuuka ekiseera banne ne bateekateeka ne ku ngeri egamba abamu bo bano nno beesimi banyanzi naye famire ya Yusufu kitaabwe batuuka n'ekiseera okugamba nti omwana Yusufu ng'atususseeko aloose n'ekirooto sekalotera Yusufu yaloota ekirooto awo n'agamba nti munnaaye twagenze tuleeta ebinywa by'eŋŋaano bwe twabitadde awo ekyange n'enkisimba ebyammwe ne bibisimba ne bigwa ne bivunnamira ekyange ne bagamba agambye nti ffe abakulu be tugenze tuleese eŋŋaano ebinywa tubikubye awo ebyaffe mbu yaloose nga bimuvunnamira mu luggya muno tujja kukasuula akaana ako tujja kukasuula. As a historian, as a literature student, I normally bring out stories for you to relate to what I'm trying to communicate. I am going to try as much as possible to bring different stories and scenarios where you can understand where Yawe now is, where he put himself. Yusuf, baganda bene bayiye bamusuule mu kinnya. Abamu nga baganda tumusuula mu kinnya, bala tumusuule mu kinnya ne basanga baali batambula tumutunde. Even when they kumutunda di Yusuf, yagenda yafuukirayo w'amaanyi enjala n'egwa nnyo bwe yatuukayo mukazi wa Falaawo n'ayagala omukaka omukwano omukaka otya omukwano nze omwana omuto gukake bakyazi musoke. Yusufu ekyo ekikemo n'akiwangula n'alootolola Falaawo ebirooto bye. Falaawo n'amukwasa eggwanika eggwanika bya kyaki ebyaji by'emmere ne balima emmere ng'abivunudde nti wajja kubaawo ekyengere ky'emyaka bwe giti 7 n'enjala y'emyaka 7. Therefore you are instructed to go and kukubiriza abantu balima emmere tukugikukuŋŋaanya giteeka mu byaji ebyenjawulo tubiwanike tutegeke emmere. And is Yusuf now. Ekyo tekijjaako bali kuba bakulu be. Munnange kitaawe naali eri yagamba bannange omwana wange yabulira wa bino byamutunda. Bannange omwana wange. But emmere bw'emala okubula era bajja bakungujja bagenda okutuuka eno nga gwe baatunda yalimu sagala gamba gwanika ku sitowa y'emmere. Yusufu era Yusufu ye nga abategedde nga tebanamutegeera. Omu ku bo n'agamba nga mulabanga Yusufu awo omukuwasi we gwali gusaliza ogwa doleedi oyo si babi yatudde wali abo abaana si ba Solomoni. Of course kolamu obwa bulijjo omuntu yali badagamba abaana mwe mwantunda mugenda n'abakuŋŋaanya n'abakomyawo. Esitory ngireeta okutegeera nti families even in the Bible, I read about something similar to that in the Quran. Things will happen. Stories of that kind will be there. Of explaining to the publics that, look men, we grew up together. Don't try to separate us from His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. But is it possible anymore? It can no longer be the same again. Kayimba bakaita never be the same again. Never be the same again. Bani aba Spice Girls bani abayimba nga tekikyasoboka, nga tekikyayinzika. You reach a point where it is better for you to keep yourself with the words you have at heart. Nga tebajja kutegeera because demographics is issues and the issues
at hand are burning people's nerves. Kati Eddy Yawe bw'amala okunnyonnyola ebyo, jjukira kati wali olugero lwa Musa Ndomazi Yusuf. There is an issue with the General Museveni family, and that equation is a big one, a hard one for all Africans. It is a challenge, or a challenge that has been in Libya, a challenge in Gabon, where now the son of the late Alhaji Umar Bongo, who led them for 40 years, is still the president, and the children want also to become leaders, or some of them are ministers, and a lot of stuff is happening in Gabon. Jose dos Santos, at some point, his daughter wanted to stand for presidency, and the people were like, Tosiri Walidawano. And Libya, I've talked about that, and Jose dos Santos, Angola, of course, we are far. Mwana wengagala kujja ne bamugamba twaliza mu olujanja nti essimu nze ngiye kwatidde ku lunoteri ku tripod olumbu ewuguka bweti munsonyi okubanga nyumya. Robert Mugabe at some point nga bano bamutwalaganya, walaba mukyala we nga ayagala kukikwatamu. Nalendra Modi, of course, that is in the solo just Nana Akufo-Addo in Ghana at some recently ekipande kye baakuba batabani be baali bakitaddemu ssente nnyingi okumubira ekipande kisatu kibeera mbu okumutendereza biki batabani be nabo nga baagala kujja babeerewo. Tinubu, who is the president of Nigeria now, used to accuse Muhammadu Buhari, a predecessor or his predecessor, of okuleeta Ffamire mu buki mu bukulembeze batandika okubeera nga bateeka mu bapookingamu their noses, but also Tinubu, who is the president now, is having the same issues. The family bali mu kuyingira into the leadership of Nigeria, and in Uganda definitely we have had issues of Jaji Yoweri Kaguta Museveni having Salim Saleh in Gulu, having Muhoozi Kainerugaba, the general who is commander-in-chief of the armed forces of Uganda, UPDF, having an upper hand when it comes to the administration and leadership of the country, having the Mokodomi Rawogo at the forefront of leadership of Uganda, and Yawe, you're trying to draw insinuations. Kafiro yayimba bwati awe ekiddako n'omuto yakiramuza bwenkanya siroganga kugenda bamutte. Because the moment you bring out those lamentations, crocodile tears, people will be like, ha ha ha. Ekyo twakirabako ewa Tinubu, in Nigeria twakirabako ewa Nana Akufo-Addo, e Ghana twakirabako ewa Alhaji Umar Bongo, e Gabon twakirabako ewa Alassane Ouattara, e Ivory Coast twakirabako ewa Bin Ali, e Tunisia twakirabako ewa Mubarak, e Egypt twakirabako ewa Mugabe, e Zimbabwe twakirabako bajagamba tukirabye mu Uganda. And you're trying to put out insinuations of what might happen if Kyagulanyi takes power. Kati story eno gwe gyolabanga ennyango y'akakalaamu okutuula ne Eddy Yawe ereetamu, maybe Yusuf's story is regerminating, eddamu okumera, olwo si luzungu nyo temulufaako. Maybe Yawe is not recognizing the fact that you can have a production house helping your brother Kyagulanyi, and Kyagulanyi can take a different path, and the liking from the masses will be different from what you receive you as a person weyamuleta. Maybe Yawe is not recognizing the fact that literature of African traditional society has it that negoza dakubile ngoma. Maybe that's why normally I don't do videos. Neewulira ennaku zino because mmala okusoma ebitabu and I watch a lot of videos. Mpuliranga ndi waka ngati sitting waka nja kutunulira ebintu mu angles, and I'm like, when I bring such issues with camera wana abantu babyagala baagala biri ebyokucamuka awo nga neetira eri bbali nga neewumulira. So kati tuli at a level of politics, the science and the psychology of politics, okutegeera Yawe kikyayogera nekyatayogera at this time. At this point,
Yawe actually kati abamu bashibino bitutiisa Yawe badde wange katugirawo kagenda kukola video alengeraga oyo si professional munange mu music, oyo si professional munange oyo nga yabyogedde. Kati nze kirungi ndi mwana mulokole ngenda ne mugulu kumande ne sente za Pentagon muzirete, bw'onaawuliriza video yange najja kulanga Yawe simukomeredde nga nkutte facts zensobodde ngenza okuteera awo. Bw'omanyi oba omukomerera oba okomerera foot soldier. Level y'ebyobufuzi wetutuuse, science waabyo ne psychology waabyo. Ffamire ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu erina okubeera trained, they need to be oriented. Olokole tokitegere ensonga kitokubya engalo. Waliwo omuntu abava mu ngalo, omukyala bamuyita Itungo Kyagulanyi Babi, afiitinze nnyo mu kintu ky'okubeera first lady wa bbaawe. Amanyi steps ze, ayinza okuba behind the scenes asobola omugamba Kyagu, I want you here, come here and sit here. But in public, ne mu byayogera, she will always be bane kakati omanyi nze nagendako ewaabwe eyo emagere. I analyzed their family. Nemanya, of course, basically they have a family that has leadership. Family talking about of Mitembo's family. Abaana engeri gye beeyisaamu, empisa eziri wali Baganda nnyo banaatera n'okugenda Mengo bateekeyo certificate. Omukyala is a traditional mother of Africa. Babi Itungo oyo is a traditional mother of Africa. N'omwami is a taata nga bwe buli abamuyita ku kamera okwo. When it comes to a level where you are lucky to have a human being like His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, actually just move away from even the revolution of changing Uganda. But if you get a chance to have a human being like Robert Kyagulanyi Ssentamu, things will change, and at some point you will be robots. President Mamende kanga bagenda okwogera. Mwana ba speech ya mutabani wa Trump. Mwala babazzukulu be bajjanga okwogera nga bakyalina eri mugundi muziri campaign zaabwe bwe bagenda bali bagenze wa babiyita batabana conventions zaaberangayo. Muzzukulu we ebigambo engeri gyali calculating their public relations, public appearances, dealing with media and the public is at play. Kochamuka. And at this point, Mickey Wine, Banjomani, Momokyala yani oli Eddy Yawe bonna banyanzi kati balina okubeera oriented. Public speech, public communication, because mu nnyumba yaabwe balina mu Dawudi. Mulokole tokitegedde. Tokubya engalo. Some videos I have to produce and you people have to give me some money. The moment your family has a Dawudi, the moment your family has a Yusuf, you got to have orientation. Kasita ennyumba yammwe balangirira nti mugenda okuva kabaka mu Buganda. Of course, of fools of insecurity. But there are kingdoms I've read about. Shona Kingdom from Zimbabwe or Zimbabwe. I've read about Botswana, the Stwana. I've read about the Swatini, Swaziland, Eri, Wamswati. Things will change. Mbansuubira atabisobola okwesonyiwa kamera ababisobola bokka will appear because omaze having an era of nyanzi communicating not effectively, and it has triggered and inspired repercussions, and it is still in the news, and then now Yawe is also bringing other issues. So ndowooza Eddy Yawe awali fixed because tuli ku level ebirowoozako traditionally, level ebirowoozako professionally when it comes to creative and performing arts, level ku
kubirowoozako mu ngeri y'ebyafaayo bya Africa with that question of family affairs interfering n'obukulembeze. People will say, njogera ono gyayogera mutowe bw'anaakwata obuyinza yaweta ajjenga n'agamba bamuwe ttenda ate omusajja watu ayinza okuba si yabadde ategeeza. Niffe ab'emmeme ezisinduukirirwa amangu tugamba jjukira there is history of people lamenting about nje banyima kaadi chairman Nyanji ye yaginyimica. Ebyo byonna biri awo. Tekitegeeza nti kyeboogedde ku Nyanzi ne Yawe oba ne ku Banjo biba bituufu, naye okubyewala at this point. Fe abadde mu ndongo ndi muntu nnyo eyagendereza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda mu convention ebyo bw'aba tampise si mu bubi. William lwaki totuwaddeyo interview ya mukulembeze? Kubanga nina okukitegeera ddi lwe ngenda okwogera naye antegeere nga Greenland Broadcast. Ddi lwe ngenda omunoonya bano abali around baleme kundabanga mu ddongo naye bantegeere nti ndi muntu public ng'eyagala kutegeera what is happening. Okuntegeera mu ange eyo bajaga anti abo balowooza ngeri gye baalinayemu mu ndongo bajja mufunawo era nze normal I respect the protocol. Ningamba yise namulabako mu bidongo naye kati muntu wammwe Bahamani Bajoero Ssemakula Bamavini mwe mumutegeera muntu wammwe mwe mumanyi protocol because nja kusirwala maliga gambo nja kusinika ebinyo ebizibu bimutuukireko mu kamera mu gundi yange nga mutuuzizza awantu nga waliwo ebizibu nga nze ndowooza nkyatudde naye nga batudde ku kibanda ky'amanda ku kalenda. Kakati nze okwewala eri mulengerera eri era bwe mulengerera eri ye bw'agamba nti kiki naye gwe buzabe nga tugiragiramu awo enno kabwaggo ojja kuwuttulirwa mu nsonga za Uganda ezitakwatako bw'olina muzungu twogera ku nsonga za Yawe omumanyi. Ekyo mba sikoze entondo niye okukkiriza ndi Kyagulanyi mulala. Obadde okimanyi ne mu ndongo ye Uganda kirese issues people baagaana okutegeera nti ono wakagoma ka Rubendera alabika alina we yatuuka. Tunuulira abasajja bano Bakuteesa Moses Ali of course kale oyo yajja oluvannyuma naye ali Haji Moses Kigongo omugenzi Gwanga mugenzi olwo abagenzi abo bafudde bangi bamama mbabazi baalina bagagga okumusinga abamu baali basomye n'ebitabo ebisinga jjajja Yoweri Kaguta Museveni. But at the moment an upper room in Tanzania, was it Kenya, said let Museveni lead us with UPM. Things changed and the guy took on the revolution. Kale Museveni oyo kati mazima ffe waliwo abali mu queue mazima ga Katonda but the guy is the leader. Era n'omugugu olina okugumufungira. It changes. Order ni order when it comes to maje. Order is at play when it comes to leo Silobongoya. When publicly engeri waliwo abantu abamu nga bo batwiningirawo ne bakitegeererawo boss who is the boss ne bakitegeererawo sina mu bubi. Tunulira conduct ya Lewis Lubongoya David the person from Harvard from who was a lecturer to the president himself Kyagulanyi Ssentamu. Tunulira bannamawulire badde analytical bajja Senyo they switched bobona asobola ensenyi oswitchingira unomanya who is the boss. Nze mbadde nga station manager and programs director for radio stations ezenjawulo. Nze nga manya father is the boss, Father Sapienza is the boss, Kusubi Masembe is the boss. Understand that mulekere ebintu is the boss. Ekyo kasito kizuula. And the boss doesn't at any time want to know that you feel you're bigger than them.
There's some principles of human resource and some stuff, but when we get back to politics, you need to understand that the revolution is in play. People are yearning and panting bayayana n'okuwejjawejja lw'enkyukakyuka. Panting is like kubanga oli muyonta. You need to understand that. Simple as that. Kati issue family ya mwami Ssentamu need sikos William ojja kuba okiwanisa kyekizibu kyo William obadde mukwano gwaffe naye katotandisa olijanja babayigirize first family first kirani yeeyise eti oba ne first kirani ebaayo, because first family is limited to the Solomons, Subi n'abalala, but the first clan yeeyise etya. There are things nga kuba ffe tetujja kutegeeranga Eddy Yawe, tetujja kutegeeranga Nyanzi oba Banjo Man. Ffe tukutegeeranga Nuupu, kumbe tolina na kaadi ya Nuupu. Or at some point I'm like, should we kubaaza balina kaadi ya Nuupu, Banjo Man alina kaadi ya Nuupu, nga sina musango na gwaba tagiina, because they can be in a osobola okusanga family nga bamu bali mu kibiina kirala balina thoughts ndala, and it is very fine. Freedom of expression and freedom of for one to associate wherever they find peace. However, in the times we're in now, you'll find you may need to have yourself to where multitudes are. Whenever you feel you're angered, you're mourning, you're lamenting, you're deeply bleeding, it is fine not to communicate, not to talk. Especially when it comes to us journalists, will ask questions that will kukuteka mu bizibu. Not that Eddy Yawe talina kukola interview nabala, balina okukola naye olwaleero public teyagala ginnyonnyola kyengenda okusembyayo mulokole. Tebaagala bannyonnyola. Omwana ojja n'okola vidiyo yo ng'okoze bintu byo, omwana najja n'akuvuma ng'ayina ennaku ye, ng'ayina ebizibu. Kati bo tebabamanyi mulwanya ba Ssentamu, nga takumanyi. Ye obulamu bwarusibidde ku Dawudi, ku Yusufu, bali bonna abajja manya ba Rubeni, manya bakima emmere. Bana bali mulayini babagamba Rubeni vaayo. Gotokimanyi ki Yusufu mugala mwamutunda n'omutunda zongera muli. They don't want to know. Once Dawudi mu kikolo kya Yese is kulonda, bamulonzeeyo nga badde bamuleseeyo n'eri mu busa, envuumulo weekolera magic. Ne Yese atandikirawo okwogera bannange, omwana oyo namulabirawo oyo nga wantugwe zange. Bano bonna abasigadde wala badde ba Giants bikomye. Bwe kiba kati gwe as an elder brother, an elder sister, kirani leader, atuuza abasika mu kika ky'aba Ssentamu, olina mu lukiiko lwakika n'omugamba Mitembo, ondabiranga ddala Mitembo, n'akugamba okukulabiranga ddala. It is through protocol. Mitembo nyigiramu naawe, Mitembo. Kati bafuutu soja nagenza okulaba waliwo penge from Sweden ng'agukumyemu n'abakoowoola lumbuye wuma lukiseka. I waited to see if they are answering the call, and indeed they did. Waliwo issue of people having challenges with the foot soldiers. Balina envuga gye bavugamu ekintu ky'abeeta ba foot soldier, naye ate nze nenkwata the other side of the coin to understand their representation of the general public. General public at this time, you may not, you may not drive at this time. You may not drive. You may not cross outside. You go outside America.
nyina green card nti you may not oyokola bwe kisunso ekimulinganga ekyenganga ekimulinganga ekitabo ekyekinyonyi kibayita flamingo. You may not. At this time also, you whoever is from the Ssentamu family, you may not appear in a camera until you're sure that you have taken some lessons about public relations. Video eno mugitegedde. Nzobora mubitegedde. Naye ate era kinyamba kuba kinyamba kirabwa abantu babiri bokka. Yes. Kinyamba. People don't need explanations now. They don't need explanations of who comes first, Nyanzi, Manya who's second, Manya. All they know is that they need freedom. They need redemption. They need a revolution. They need a smooth or rough metamorphosis process to see a new Uganda. And whoever acts as a stumbling block or a hump before that change or before that process of metamorphosis, Master you will face it rough. Thank you very much for being a part of this communication. This episode is inspired by what went or what transpired during an interview of Kakalamu and Eddy Yawe, and inspired by the repercussions, the reverb, the replays of what people have had to say since that happened or since Eddy Yawe made those statements. And me as Williams on this episode on the Greenland broadcast, I've given my opinions and I've tried to shed light at dark spots of the board to give you my opinions and give recommendations. It's always good to give recommendations, give way forward, especially when there is a tough equation or a puzzle. It is the Greenland broadcast with me, Williams. We have another channel that is Williams Podcast Live, where we talk issues of creative and performing arts. Thank you for now. Goodbye.